The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Sanggunian In Action, programa nga nadulong sa inyo sang Sangguniang Panlalawigan nga ginapangunahan ni Iloilo Vice Governor Christine Tingtinggarin bilang presiding officer. Sanggunian In Action, hibaloon ang mga programa, mga resolusyon kag mga ordinansa nga ginapasad para sa kayuhan sa aton probinsya. Sanggunian In Action, upod kay SP Information Officer Bert Ladera. Sanggunian In Action. Aton kilalahon na makatapos ang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Councilors League President, ex-officio board member Ramon Soliano, 1st District Board members Marcelo Valentine Sirag, Joan Herminanda, 2nd District Board members Rolito Kahilig, June Mundihar, 3rd District Board members Jason Gonzalez, Matt Palabrica, 4th District Board members Rolando Distura, Domingo Oso Jr., 5th District Board members Carol V. Espinosa Diaz, Binky April Tupas, kagang presiding officer Vice Governor Christine Tingtinggarin, SP Secretary Attorney Raul Chusayco Jr. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, labi na sa mga pamuluyo sa bugos nga probinsya sa Iloilo. Oras naman para sa Sanggunian In Action, 50 minutos nga update, balita, developments kag interviews. Upod sa gyapon sa labing una nga babayi nga vice gobernador sa probinsya sang Iloilo, Vice Governor Christine Tingtinggarin. Presiding officer sa aton nga 14th Iloilo Sangguniang Panlalawigan. Aton natagan sa igtalupangod ang masangkad nga serbisyo kag matuod nga pagkabalaka sa tao sang 14th SP. Ini sa parayon man nga suporta kapag isa sang kabilugan nga 14th SP. Ang handom amo ang malagaran ang mapumuluyo sa probinsya sang Iloilo pagi sa pagpasad sa mapuslanon nga mga ordinansa kag mangintingog sa mga talalupangdon nga mga isyu nga angay hatagan sang pagpasulabi sa karon nga panahon pagi sa mga ginaduso nga mga resolusyon. Sanggunian In Action. Enero 21, 2024, ika-184 nga episode na kita. Ini ang ika-79 nga episode sa ilalom sang 14th Iloilo SP kag ika-38 nga pagpalayag diri sa Bombo Radio Iloilo. Nagapabilin nga may mga COVID-19 cases pa sa syudad kag probinsya sang Iloilo kang hindi malipat sa masami nga pagsuksok sang face mask kag paghugas sang kamot-kamit nga abon kag tubig o ang paggamit sang alkohol. Bisan pa nga voluntaryo na lang ang pagsuksok sang face mask, apang kinanglan man naton sa gyapon nga magpanagang batok sa iban pa nga makalalaton nga balatian. Ang ini nga programa parayon nga nagapanumdum sa tanan ng aton nga 14th Iloilo Sangguniang Panlalawigan or Provincial Board may mga 13 ka COVID-19 related ordinances nga nagagiya sa aton padulong sa new normal nga aton nga ginausoy sa karon. Sanggunian In Action. Live kita sa Bombo Radio Iloilo 837 kHz sa inyong mga radyo. Makita ang batian kita sa FB page sang Bombo Radio Iloilo kag sa FB page sang Sanggunian In Action. Sa aton nga pagpadayon hibalaw na naton ang pila ka mga impormasyon nga natipon ang latest halin sa aton SP Connection. Elmalin Paredes sa bordo sa iyang report. Elmalin, Sanggunian In Action. Mayong hapon, Doc Bert. Mayong hapon sa mga tagpalamati sang Sanggunian In Action. Yari ang update sa 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Mabinungahon ang ginhiwat nga 76th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo sa pagpanguna sang mapisan kag dedikado sa serbisyo nga presiding officer nga si Vice Governor Christine Tingtinggarin. Kabahin sa magintalakay sa 76th regular session ang 3 ka proposed resolutions, 3 ka provincial matters, 51 ka municipal matters, 17 ka committee reports, 3 ka urgent measures kag 1 ka unassigned business. Sanggunian In Action. 14th SP nagpasar sang resolution nga nagadayaw ka nagapanginbulahan kay Miss Alexi May Brooks sa pagdaog sang corona kag tigulo sang Miss Iloilo 2024. Ginaprubahan sa makatapos ang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo sa 76th regular session ang resolution nga ginduso ni 2nd District Board Member Rolito Kahilig. Ang resolution gin co-sponsors ng 2nd District Senior Board Member June Mundihar kag ex-officio Board Member Ramon Soliano sa PCL Iloilo. Ang resolution may tigulo:
A resolution commending and congratulating Miss Alexi May Brooks from Leon, Iloilo for winning the crown and title of Miss Iloilo 2024 and bagging other special awards. Sa tuwing January 13, 2024, si Miss Alexi May Brooks gikan sa Leon, Iloilo, ginkoronahan bilang Miss Iloilo 2024 sa Cultural Center, West Visayas State University. Si Miss Brooks isa ka national athlete kag Southeast Asian Games heptathlon veteran. Temprano pa nga nanguna sa kompetisyon si Miss Brooks, nagdaog sang 4 sa una nga siyam ka special awards nga ginpresentar. Nagpadayon siya nga nagpanguna kag ang iya na daog mayoriya sang special awards kag nasiguro ang maathag nga kadalagan. Sa final question and answer round, nagpalabot si Miss Brooks ang makusog nga mensahe nga nagatalupangod sa kaimportante sang pag-empower sa kababaihan kag pagkonserbar sang rich cultural heritage sang Iloilo City. Ang mensahe hindi lang naghatag sa iya sang corona kundi nagserbi man nga panawagan sa pagpreserbar sa Ilongga traditions kag pagduso nga mabatak ang kababaihan sa sosyudad. Sa tong 2023, natukiban si Miss Alexi Brooks bilang talented young athlete sa tong ginhiwat ang sports meet sa Banwa sang Leon. Siya ang napanilagan bilang gem sa Iloilo Athletics. Sang ulihi, nagsulod siya sa Iloilo National High School kung sa diin nagpagkit siya sang regional record sa high jump kag nangin long jump queen sa palarom pambansa. Matapos sina, si Miss Brooks na recruit nga magtuon sa National University sa Manila. Magluwas sa academic pursuits, nagtrabaho man siya bilang model. This resolution is commending and congratulating Miss Alexi Kaimoso Brooks from Leon, Iloilo for winning the crown and title of Miss Iloilo 2024 and bagging other special awards. This will be sponsored by your trolley and co-sponsored by Honorable June Mondihar. Whereas on January 13, 2024, Miss Alexi May Kaimuso Brooks from Leon, Iloilo won the Miss Iloilo 2024 crown at the Cultural Center of the West Visayas State University. Miss Brooks is a national athlete and a Southeast Asian Games heptathlon veteran. Whereas Miss Brooks took an early lead in the competition, winning 4 out of first 9 special awards presented, she continued to do well and eventually won the majority of the special awards, securing a clear victory. Whereas during the final questions and answer round, Miss Brooks conveyed a powerful message that highlighted the significance of empowering women and conserving the rich cultural heritage of Iloilo. This message not only won her the crown but also served as a call to action for preserving Ilonggo traditions and promoting women's upliftment in society. Whereas in 2013, Miss Alexi Kaimuso Brooks was discovered as a talented young athlete during a sports meet in the town of Leon. She was scouted as a gem in Iloilo Athletics. She later entered Iloilo National High School where she set a regional record in high jump and became the long jump queen in the Palarong Pambansa. Afterward, Miss Brooks was recruited to study at the National University in Manila. Apart from her academic pursuits, she also worked as a model. Now therefore, this is the content of the resolution. I so moved, Your Honor, for the passing of the resolution. So there's a motion from Board also. Any second? Second to the motion? Seconded by? Tananala, unanimously seconded. Motion is approved. Sanggunian in action. Resolution nga nagahingyo kay President Marcos sa pagpasilabot sa padayon nga pagnubo sang Farmgate Prize sang Kalamay, ginduso ni Board Member Palabrica. Ginaprubahan sa makatapo sang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo sa 76th regular session ang resolution nga ginduso ni 3rd District Board Member Matt Palabrica. Ang resolution may tigulo: Resolution urging His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. to intervene in the continuous decline in the Farmgate price of sugar.
Bangod sa padayon nga pagprioridad sa subsidized import, labaw sa domestic sugar o kung kapin sa 67%, 156,025 metric tons sa imported refined sugar ikumparar sa 33% lamang 76,254 metric tons sa refined sugar nga ginkuha sa lokal kutob sa November 19, 2023. Suno sa Sugar and Demand Situation Report sang SRA nga nagapahuyang sa demand para sa local sugar nga nagresulta sa manubo nga millgate sugar prices. Ang Sugar Regulatory Administration SRA may mandato nga magpasad kag magmentenar sang balanse nga relasyon sa tunga sang produksyon kag kinahanglanon nga kalamay kag ang marketing conditions nga makapasiguro sa establisado nga presyo sa level nga rasonable nga may ginansya ang mga producers kag patas sa mga konsumidor. Sa tong 2023, makatilingala nga ang SRA nag-import sang 440,000 metric tons sa imported sugar. Kag bahin sang importasyon, nagsulod sa pungsod samtang nagasugod pa lang ang milling season. Ang structural reform sa sugar industry hindi maagom kung ang sa karon nga SRA board magapadayon sa mga hilikoton sang anay SRA board nga nakilala nga wala untat nga importasyon sang kalamay agod madugangan ang supply. Nagaresulta sa pagnubo sang millgate prices. Ilabi na ko nagasugod na ang milling season. Tio na nga ang national government magtalupangod sa sitwasyon sa sugar farmers paagi sa pagprioridad una sa mga small planters kag sugar workers. Ang ayuda lamang para sa sugar farmers hindi mangin supisyente. Magluwas lang kung marealisar sang SRA nga kinanglan kuwaon ang tanan nga available remedies nga pagalakipan sa direct buying sang kalamay sa mga mangunguma kag kabaylo sini ila ibaligya ang ila tanan nga nabakal sa mga retailers kag wholesalers. I would like to pass a resolution urging His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. to intervene in the continuous decline of the farm gate price of sugar. Whereas due to the continuous prioritization on subsidized import over domestic sugar, or roughly 67%, or 156,025 metric tons of imported refined sugar, compared to only 33%, or 76,000, 254,000 metric tons of locally refined sugar, withdrawn as of November 19, 2023, according to SRA's Sugar Supply and Demand Situation Report, leading to a weakened demand for local sugar, which ultimately results to low millgate prices. Whereas the SRA has the mandate to establish and maintain such balanced relation between production and requirement of sugar and such marketing condition as will ensure stabilized prices at a level reasonably profitable to the producers and fair to consumers. Whereas just last 2023, SRA had questionably imported 440,000 metric tons of imported sugar, and part of that importation entered the country while the milling season has just started. Whereas structural reforms in the sugar industry cannot conceivably be achieved if the current SRA board will continue with the practices of the former SRA board that was characterized by the unabated importation of sugar to augment supply, resulting to the decline in the millgate prices, especially when milling season is already starting. Whereas it is about time that the national government address the plight of sugar farmers by prioritizing small planters and sugar workers first, whereas assistance to sugar farmers alone will not be sufficient unless the SRA realizes the need to tap all available remedies, which would include the direct buying of sugar to the farmers, and in turn will sell those which they are bought to the retailers and wholesalers. That's the content of the resolution. I so move. So moved and second the motion. Seconded by unanimously. Yes, unanimously seconded. Sanggunian in action. Paglakip sa Carabao bilang isa sa mga commodities sa idalom sang Provincial Agriculture and Fisheries Extension Systems, PAFES, ginduso ni Board Member Palabrica. Ginaprubahan sa makatapo sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo sa 76th regular session ang resolution nga ginduso ni 3rd District Board Member Matt Palabrica. Nahibaluan nga ang resolution may tigulo,
Resolution requesting the Honorable Governor Arthur R. Defensor Jr. to instruct the Provincial Agriculture's Office to include carabao as one of the commodities under Provincial Agriculture and Fisheries Extension System, PAFES, and formulate detailed plans for a Provincial Carabao Industry Development Program in the province of Iloilo. Naging sponsor ni 3rd District Board Member Matt Palabrica. Sa pinakauna nga State of the Nation Address, SONA, gin-highlight ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kaimportante sang agrikultura sa pagduso sang pagtinad kag trabaho sa pungsod kag komitibo sa paghiwat sang madamo nga scientific researches agud maimprobar ang local poultry, livestock kag fishery industries. Gani ginamando sa Department of Agriculture ang pagpadasig sa development sa mga infrastruktura nga mag-aayuda sa food security program. Ang Republic Act No. 7307 ukon ang Philippine Carabao Act of 1992 nagaganyat sa Estado nga magtukod sa magkatuhay nga mga programa nga magakonserbar, magapalapnag kag magaduso sang Philippine Carabao bilang source ng draft animal power, meat, milk, and hide. Kag may prioridad nga dugangan ang Carabao population kag productivity. Ang Republic Act No. 8976 ukon ang Philippine Food Fortification Act of 2000 nagakilala nga ang nutritional deficiency problem sa Pilipinas kag nagatalupangod sa food fortification bilang importante nga bagay sa pagduso sang optimal health kag dapat matigayon agud mapun-an ang kakulang sang nutrients bangod sa pagproseso ukon food storage. Ang Republic Act No. 11037 ukon ang masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act nagakilala sang importante nga papel sang pamatan-on sa pagpasad sang pungsod kag pagganyat sa Estado nga magtukod sang komprehensibo nga National Feeding Program sang 45 meals nga pagalakipan sang preska nga gatas kag preska nga milk-based products nga magasolusyon sa problema sa undernutrition sa mga kabataan nga Filipino. Ang Philippine Carabao Center makatanay sang bulig sa Iloilo Provincial Government tuhoy sa technical expertise, mga plano, mga programa, proyekto kag pagdihon sang mga pulisa. Ang probinsya sang Iloilo mayara sang Pasungay Festival sa Banwa sang San Joaquin kag ang Banwa sang Leon may pinakadako nga Carabao Buffalo Livestock Auction Market sa Western Visayas. Nagapakita ini sa makusog nga kaangtanan sa Carabaos kag Buffalos. Padayon ni nagasalig sing lubos ang probinsya sang Iloilo sa dairy products nga ginakuha gikan sa gwa sang aton dulunan nga may 43,787,548.72 kilograms sa kabug-usan nga 47 million kilograms sang milk demand sa probinsya. May outstanding farmer ang probinsya sang Iloilo para sa tuig 2023 gikan sa Banwa sang Bingawan kag katapo sang Kalinog Farmers Agriculture Cooperative, CAP Agri-Co-op nga nakaagom sang number 1 spot nga may total score nga 90% nga nagpangibabaw sa iban nga mga kandidato nga nagpakigbahin sa dairy buffalo farming sa Panay Guimaras Romblon area nga angay nga Ilugon. Kung mahatagan sang prioridad, ang Iloilo Provincial Government makatugas ang impact sa Carabao farmers kag makakontribuer sa mas maayo nga nutrisyon sang kabataan kag pangalangabuhian sang komunidad. Ang Carabao bilang livestock wala nalakip sa provincial priority commodity tungod jara ini nasakop sa idalom sang Philippine Carabao Center PCC. Nagpirma ang Iloilo Provincial Government sa Memorandum of Agreement kaupod ang agriculture and fisheries stakeholders para sa implementasyon sa provincial-led Agriculture and Fisheries Extension System PAFES nga nagasabing nga platform para sa kolaborasyon para sa pagproyekto kag mga programa nga ipatuman para sa natumod nga mga commodities. Mahimo nga maakomodar sang PAFES ang Carabao nga malakip sa provincial priority commodity kaangay sang bugas, tubo kag lubi. This resolution requesting the Honorable Governor Arthur R. Defensor Jr. to instruct the Provincial Agriculture's Office to include Carabao as one of the commodities under Provincial Agriculture and Fisheries Extension System and formulate detailed plans for a Provincial Carabao Industry Development Program in the province of Iloilo. Whereas President Ferdinand R. Marcos Jr. in his first State of the Nation address highlighted the importance of agriculture in pushing for growth and employment in the country and is committed to take on more scientific researches to improve the local poultry, livestock, and fishery industries, thus ordering the Department of Agriculture to expedite the development of infrastructures that will aid the food security program
Whereas Republic Act number 7307, otherwise known as the Philippine Carabao Act of 1992, encourages the state to establish various programs to conserve, propagate, and promote the Philippine Carabao as a source of draft animal power, meat, milk, and hide, and has the priority to increase Carabao population and productivity. Whereas Republic Act number 8976, otherwise known as the Philippine Food Fortification Act of 2000, recognizes nutritional deficiency problems in the Philippines and acknowledges food fortification as a vital tool in the promotion of optimal health and shall be carried out to compensate for loss of nutrients due to processing or food storage. Whereas Republic Act number 11037, otherwise known as the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act, recognizes the vital role of the youth in nation building and encourages the state to establish a comprehensive national feeding program of fortified meals which shall include fresh milk and fresh milk-based products that will address the problem of undernutrition among Filipino children. Whereas the Philippine Carabao Center can extend assistance to the Iloilo provincial government in terms of technical expertise, plans, programs, projects, and policy formulations. Whereas the province of Iloilo has the Pasungay Festival in the municipality of San Joaquin, and the municipality of Leon has the biggest Carabao Buffalo livestock auction market in Western Visayas, showing our strong affinity to Carabaos or buffaloes. Whereas Iloilo province continues to rely heavily on dairy products that are sourced from outside our borders, with 43,787,584.72 kilograms of the total 47 million kilograms of milk demand of the province, or roughly 96%. Whereas the province of Iloilo had an outstanding farmer for year 2023 from the municipality of Bingawan and a member of the Kalinog Farmers Agriculture Cooperative, who garnered the number one spot with a total score of 90%, besting other candidates engaged in dairy buffalo farming in the Panay, Guimaras, Romblon area that is worthy of replication. Whereas if given priority, the Iloilo provincial government can create impact to Carabao farmers and can contribute to better nutrition of children and livelihood to the community. Whereas Carabao's livestock is not included in the provincial priority commodity, as it was under the Philippine is under the Philippine Carabao Center domain. Whereas the Iloilo provincial government has signed a memorandum agreement with the agriculture and fisheries stakeholders for the implementation of provincial-led agriculture and fisheries extension system that serve as a platform for collaboration for project and programs to be implemented for identified communities. Whereas the PAFES can accommodate Carabao to be included in the provincial priority commodity, just like rice, sugarcane, and coconut. That's the content of the resolution, Madam I President. so moved, Your Honor. So moved, and second the motion. Honorable, unanimously seconded. Motion is approved. Sanggunian in Action. Mr. Cristom Celibio Setobal, ginadayaw kaginapanginbulahan sang 14th SP. Ginaprubahan sa makatapos ang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo sa 76th regular session ang resolution nga ginduso ni 1st District Board Member Marcelo Valentine Serag. Nag-co-sponsor sa resolution si Vice Governor Christine Tingtinggarin. Ang resolution may tigulo: a resolution commending and congratulating Mr. Cristom Celibio Setobal, a self-taught artist, heritage advocate, and seasoned miniaturist sa San Joaquin, Iloilo, for manifesting proficiency in his art and craft and ushering the province of Iloilo into excellence and limelight of culture and heritage. Nahibuluan nga si Mr. Cristom Celibio Setobal nga seafarer kag maritime instructor gikan sa banwa sang San Joaquin, Iloilo, ang nagausbong nga artist nga amat-amat nga nagahimo sa iyang ngalan sa patag sang arte sa probinsya sang Iloilo kag sa Republika sang Pilipinas. Bilang bahin sang iya advokasya sang art appreciation, heritage awareness, kag garbage reduction, environment-friendly artworks and upcycling, nagausar siya sang repurpose scraps, kaangay sang driftwood, computer parts, aluminum sheets, beads, and espresso pods, kag iban pa. Bilang iya medium kag canvas, agud, mahugod nga makapasad sang two-dimensional facades sa mga simbahan, kag nagtukod sang heritage structures, ilabi na gikan sa probinsya
kag syudad sang Iloilo. Ang iya himo nagakatukiban kag nagakaagaw atensyon gikan sa mga art enthusiasts kag patrons. Nahatagan sa oportunidad nga makaangkon sa major exhibits sa museums kag hotel lobbies lakip ang Sa Mata sang Manunubli sadtong May 2019 sa Museum of the Philippines Economic History kag ginsakdag sa National Historical Commission of the Philippines NHCP Iglesia Heritage Churches of Iloilo sa National Museum of the Philippines Iloilo nga nagsugod February 28, 2023 tubtub subong kag Rendezvous Past Meets Present nga two-man show nga naga-feature sang Iloilo Heritage Structures and Scenes sa Days Hotel Iloilo para sa period nga January 10 to 30, 2024. Nga ang ulihi isa ka kolaborasyon upod kay Mr. Mark Vincent Hava, isa ka panoramic cartoonist nga nagahimo man sa ngalan para sa iya kaugalingon. Ang iya dedikasyon sa iya arte kag himo naghatag sang dungog sa probinsya sang Iloilo kag mga Ilonggo kag iniman ang angay nga sundon sang iya mga kaprobinsya. I'd like to pass a resolution commending and congratulating Mr. Criston Silvio Setubal, a self-taught artist, heritage advocate, and seasoned miniaturist of San Joaquin, Iloilo, for manifesting proficiency in the art and craft and in ushering the province of Iloilo into excellence and limelight of culture and heritage. Whereas Mr. Criston Silvio Setubal, a seafarer and a maritime instructor who hails from San Joaquin, Iloilo, is a budding artist who is slowly creating a name and niche in the field of art in the province of Iloilo and the Republic of the Philippines. Whereas, as part of his advocacies of art appreciation, heritage awareness and garbage reduction, environment-friendly artworks, and upcycling, he uses repurposed scraps such as driftwood, computer parts, aluminum sheets, beads, and espresso pods, among others, as his medium and canvas to intricately build two-dimensional facades of churches and build heritage structures, especially from the province of Iloilo. Whereas his craft was being discovered and got attention from art enthusiasts and patrons, and was given the opportunity to have a major exhibit and museum and hotel lobbies, including Sa Mata sang Manunubli in May 2019 in the Museum of the Philippines Economic History, sponsored by National Historical Commission of the Philippines, Iglesia Heritage Churches of Iloilo, and the National Museum of the Philippines, Iloilo, running from February 28, 2023 up to the moment. And Rendezvous Past Meets Present, a two-man show featuring the Iloilo Heritage Structures and Scenes at Days Hotel Iloilo for the period of January 10 to 30, 2024, and later a collaboration with Mr. Mark Vincent Java, a panoramic cartoonist who is also making a name for himself. Whereas his dedication for his art and craft gives honor to the province of Iloilo and Ilonggo, and the same is worthy of emulation by his province mates. So I therefore move for the passing of the Co-sponsor, and co-sponsored by the Vice Governor. I so moved, Your Honor. So moved and seconded. Second motion. Yes, the most Honorable Javier. Modihar Javier Soliano Tubas second. Sige na, unanimously seconded. Motion is approved. Thank you very much. Sanggunian in Action. Kasugtanan sa tungasang IPG kag WVSU para sa implementasyon sa Medical Assistance Program sa WVSU-MC aprobado sang 14th SP. Ginaprubahan sa 76th regular session sa makatapos ang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang resolution nga naghatag sang otoridad sa gobernador nga makaperma sa kasugtanan para sa implementasyon sa Medical Assistance Program. Nagsulat si Governor Arthur Defensor Jr. sa makatapos ang 14th SP sa January 3, 2024 nga nagahingo sang otoridad nga makaperma sa Memorandum of Agreement for and on behalf sang Iloilo Provincial Government,
IPG, kaupod sa West Visayas State University, WVSU, angot sa implementasyon sa Medical Assistance Program sang IPG sa West Visayas State University Medical Center, WVSU-MC. Health Facility nga ginapanigiyahan sang WVSU, nga may fund allocation nga 10 million pesos. Sa idalom sang Medical Assistance Program, ang indigent and financially incapacitated patients nga mag-avail sa medical services sa WVSU-MC mahimo hatagan sang financial assistance sang IPG, agud mabayaran ang ilang medical expenses nga i-charge batok sa 2024 budget sang Hospital Management Office. Gin-certify sang gobernador ang urgency sang natumod nga hingyo, agud gilayon nga mapatuman ang kasugtanan. Junior to the honorable members, Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo dated January 3, 2024, requesting authority to sign the Memorandum of Agreement for and in behalf of the Iloilo Provincial Government with the West Visayas State University relative to the implementation of the Medical Assistance Program of the Iloilo Provincial Government and West Visayas State University Medical Center, a health facility owned by the West Visayas State University with a fund allocation of 10 million pesos. Under the Medical Assistance Program, indigent and financially incapacitated patients who avail medical services in WVSU-MC can be provided with financial assistance by the Iloilo Provincial Government to defray their medical expenses chargeable against the 2024 budget of the Hospital Management Office. The Governor hereby certifies for the urgency of the above stated request in order to implement the agreement immediately. For B-1-1, Your Honor, I move for the passing of a resolution granting authority to the Governor Arthur R. Defensor Jr. to sign the Memorandum of Agreement for and on behalf of the Iloilo Provincial Government with the West Visayas State University relative to the implementation of the Medical Assistance Program of the Iloilo Provincial Government in West Visayas State University Medical Center in the amount of 10 million pesos. I so move. So moved. Any second the motion? Yes, seconded by Honorable Javier Modiar Soliano, Cagiling, Salcedo, Diaz, Serran, Distura, and Gonzales. Motion is approved. Sanggunian in Action. Amendment sa Memoranda of Agreement sang IPG, kaupod ang mga private hospitals aprobado sang 14th SP. Ginaprubahan sa 76th regular session sa makatapos ang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang resolution nga nagahatag sang otoridad sa gobernador nga makaperma sa kasugtanan para sa implementasyon sa Medical Assistance to Indigent Patients MAI program. Nagsulat si Governor Arthur Defensor Jr. sa makatapos ang 14th SP sa January 3, 2024 nga nagahinyo sang otoridad nga makaperma sa Amendment to the Memoranda of Agreements MOAs for and on behalf sang Iloilo Provincial Government IPG, kaupod sa Department of Health, Western Visayas Center for Health Development, Iloilo Doctors Hospital Inc., Iloilo Mission Hospital, kag Alyosan District Hospital, Health Facility nga ginapanag-iyahan kag gina-operate sang IPG para sa implementasyon sa Medical Assistance to Indigent Patients MAI program sa mga private hospitals. Ang natumod, amo ang mga masunod. Iloilo Doctors Hospital, 1 million pesos. Iloilo Mission Hospital, 1 million pesos. Total, 2 million pesos. May kaangtanan sa pagpalawig sang kabalido sang MOAs tubtob December 31, 2024 kag dapat i-apply nga nagakaangay. Sa idalom sang sini nga mga kasugtanan, ang indigent patients nga gin-refer sang Alyosan District Hospital sa mga natumod nga private hospitals mahimo nga makaagom sa medical assistance agud ibayad para sa essential medical services. Gin-certify sang gobernador ang urgency sang natumod nga hinyo agud mapatuman gilayon ang kasugtanan. For B-1-2, I would like to reiterate my previous motion granting authority to the Honorable Governor Arthur R. Defensor Jr. to sign the amended Memoranda of Agreement for and behalf of the Provincial Government with the Department of Health, Western Visayas Center for Health Development, Iloilo Doctors Hospital, Iloilo Mission Hospital, and the Iloilo District Hospital for the implementation of medical assistance to indigent patients program and ano ganito po, John?
financially incapacitated patients in the private hospitals mentioned previously. So moved and second the motion. Honorable Kihiri unanimously seconded. Motion is approved. Sanggunian in action. Kasugtanan sa tungasang IPG kag WVMC aprobado sang 14th SP. Ginaprubahan sa 76th regular session sa makatapos ang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang resolution nga naghatag sang otoridad sa gobernador nga makaperma sa kasugtanan sa Western Visayas Medical Center. Nagsulat si Governor Arthur Defensor Jr. sa makatapos ang 14th SP sa December 20, 2023 nga nagahinyo sang otoridad nga makaperma sa Memorandum of Agreement MOA for and on behalf sang Iloilo Provincial Government IPG kaupod sa Western Visayas Medical Center angon sa referral sa mga pasyente gikan sa HIV AIDS treatment centers sang provincial kag district hospitals, health facilities nga ginapanag-iyahan kag gina-operate sang IPG sa Western Visayas Medical Center para sa essential HIV AIDS testing diagnostic services. Ang natumod amo ang mga masunod. Iloilo Provincial Hospital, Representative Pedro G. Trono Memorial Hospital, kag Jesus M. Colmenares District Hospital. Gin-certify sang gobernador ang urgency sa natumod nga hinyo agud mapatuman gilayon ang programa. Sanggunian in action. 14 ka mga LGUs nagpasakop sa search for the most outstanding sanggunian in the province of Iloilo. Naghingagaw sa deadline antes mag-alas 5 sang hapon sang Lunes, Enero 15, ang 14 kasangguniang bayan sa probinsya sang Iloilo agud makapasakop sa search for the most outstanding sanggunian in the province of Iloilo. Ginalakipan ini sang Gimbal, Oton, Tigbawan, kag Tubungan sa 1st District, Leon, New Lucena, Pavia, San Miguel kag Santa Barbara sa 2nd District, Haniway kag Maasin sa 3rd District, Banate kag Pasig City sa 4th District, kag Concepcion sa 5th District sa probinsya sang Iloilo. Ang Provincial Ordinance No. 2022-288 nga may tigulo, an ordinance establishing the search for the most outstanding sanggunian in the province of Iloilo and providing mechanics thereof, gin-author ni Vice Governor Christine Tingtinggarin. Magabaton sang cash prize nga ang magapangibabaw sa tagsa ka kategorya nga lunsay tag 100,000 pesos cash kag plaque of commendation. 75,000 pesos para naman sa first runner-up sa kada kategorya, 50,000 pesos para sa second runner-up sa kada kategorya, kag 25,000 pesos para sa third runner-up sa kada kategorya, kag lakip ang plaque of commendation sa kada tagdaog. Ang ilakas awards pagagamiton para lamang sa pagpatuman sa mga programa, proyekto, kag mga aktibidades para mas maimprobar ang operasyon sang sanggunian. Sanggunian in action. Kasugtanan sa tungasang IPG kag Unilab Foundation aprobado sang 14th SP. Ginarekomendar sang Committee on Health and Sanitation nga ginapangmunuan ni 1st District Board Member Marcelo Valentine Serag sa 76th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ang committee report kag aprobahan ang resolution nga nagahatag sang otoridad sa gobernador nga makaperma sa Memorandum of Understanding kaupod sa Unilab Foundation. Nagsulat si Vice Governor Christine Tingtinggarin, OIC Governor, per EO number 421, Series of 2023, nga napitsahan December 5, 2023, nga nagahinyo sang otoridad para kay Governor Arthur R. Defensor Jr. nga makaperma sa Memorandum of Understanding, MOU, sa tungasang Unilab Foundation kag probinsya sang Iloilo, nga nagatuyo nga mapasanyog ang integridad, ang integrated partnership padulong sa pag-institute sa mga proyekto o kon mga programa agud mapabakod ang mental health kag well-being sang pamilya nga Ilonggo. Ginrefer ini sa komitiba samtang ginahiwat ang 74th regular session sang 14th SP kag ginendorso sang SP Secretary sa December 20, 2023 for study, report and recommendation. Ginadoptar sang komitiba ang opinyon sang Provincial Legal Office nga ang nasambit nga Memorandum of Understanding balido kanagasanto sa mandato sang Section 16 kag 465A kag B
Paragraph 1, Subparagraph 6, lunsay sa Republic Act 7160 ukon ng Local Government Code of 1991. Dugang pa, nagasanto man ini sa Article 2, Section 15 sa 1987 Philippine Constitution nga nagasiling. The state shall protect and promote the right to health of the people and instill health consciousness among them. Republic Act 11036 ukon ang Philippine Mental Health Act kag Provincial Ordinance Number 2022-266. During the 74th regular session, for study report and recommendation, the committee adopts the opinion of the Provincial Legal Office that the said memorandum of agreement is valid and consistent with the provision of the Local Government Code of 1991. So in view of the foregoing considerations, the committee respectfully recommends for the adoption of the committee report and the passage of resolution granting authority to the Honorable Governor Arthur R. Defensor Jr. to sign the Memorandum of Understanding for and on behalf of the Iloilo Provincial Government with the Unilab Foundation, which aims to foster an integrated partnership towards an institutionalizing projects or programs to strengthen the mental health and well-being of Ilonggo families. Your Honor, for committee report and as one, I move for the adoption of the report. So moved. Any second to the motion? Yes, there's Honorable Kihilig, Honorable Javier Tupas, Salcedo, Espinosa Diaz, Palabrica, Gonzalez, and this motion is approved. Likewise, Your Honor, I move for the passing of a resolution granting authority to the Governor Arthur Defensor Jr. to sign the Memorandum of Understanding between the Iloilo Provincial Government and the Unilab Foundation, whose aims and purposes were mentioned previously by the committee chair. Okay, so moved. Yes, any second the motion? Honorable Monihar, can unanimously seconded. Motion is approved. Thank you. Sanggunian in Action. Proposed Provincial Ordinance Number 2023-07-41 ginkalendaryo na para sa second reading sa masunod nga regular session. Matinahuron nga ginarekomendar sang Joint Committee nga ginalakipan sang Committee on Health and Sanitation bilang lead committee nga ginapamunuan ni First District Board Member Marcelo Valentine Serag kag Committee on Labor and Employment nga ginapamunuan ni ex-officio board member Neptali C. Salcedo Jr. sang Liga ng mga Barangay nga adoptaron ang Joint Committee report kag ang proposed Provincial Ordinance Number 2023-07-41 ikalendaryo para sa second reading sa masunod nga regular session. Nahibaluan nga ang proposed Provincial Ordinance Number 2023-07-41 may tigulo. An ordinance declaring the second week of November of every year as Ilonggo Nurses Week in the province of Iloilo. Gin-author ni 3rd District Board Member Matt Palabrica, kagin-sponsor ni 1st District Board Member Marcelo Valentine Serag. Gin-refer ini sa Joint Committee samtang ginahiwat ang 52nd regular session sang 14th SP. Kagin-endorso sang SP Secretary Atty. Raul Chusayco Jr. sa July 18, 2023 for study, report, and recommendation. Naghiwat sang committee hearing ang Joint Committee sa November 7, 2023 sa Sangguniang Panlalawigan Session Hall, agud talakayon ang proposed Provincial Ordinance Number 2023-07-41. Magluwas sa makatapos ang Joint Committee kag ukon ila mga tiglawas, nagtambong man ang pila ka mga resource persons gikan sa Iloilo Provincial Government lakip sanday Mr. Noel Cadete, former President, Philippine Nurses Association, Rosana Grace Bello de la Riarte, Governor, Philippine Nurses Association, Frankie Mozones, President, Philippine Nurses Association Iloilo Chapter, kag Nelson Sarmiento, Director, Civil Service Commission, Region 6. Samtang ginahiwat ang hearing, ang chairperson sang Committee on Health and Sanitation nagpresentar sang proposed provincial ordinance kag nagpangayo sang inputs kag suggestions sang resource persons gikan sa magkatuhay nga government agencies kag associations. Joint Committee Report Number 1 Series of 2024 of the Committee on Health and Sanitation and Committee on Labor and Employment, chaired by Honorable this representation and Honorable Neptali C. Salcedo Jr.
This is relative to the proposed provincial ordinance number 2023-07-41 entitled an ordinance declaring the second week of November of every year as Ilonggo Nurse Week in the province of Iloilo. This is authored by Honorable Matt Palabrica and sponsored by Honorable this representation. So the subject matter was referred to the committee during the 52nd regular session for study report and recommendation. The joint committee convened last November 7, 2023 at 9 a.m. at the Sangguniang Panlalawigan Session Hall to discuss the proposed provincial ordinance number 2023-07-41 entitled an ordinance declaring the second week of November of every year as Ilonggo Nurse Week in the province of Iloilo. So aside from the members of the committee, the attendants were Attorney Ethel Di Maisip, Sanson, Provincial Legal Office, Attorney Rene Valencia, the Human Resource, Dr. Rodney Labis, Provincial Health Officer 1, Mr. Noel Cadete, former President of Philippine Nurse Association, Rosa Grace Bello de la Rarte, Governor Philippine Nurse Association, Frankie Munoz, President Philippine Nurse Association, Chapter, and Nelson Sarmiento, Director of Civil Service Commission, Region 6. So during the hearing, the Committee on Health and Sanitation presented the proposed provincial ordinance and solicited the inputs and suggestions of the resource persons from various government agencies. So, in view of the foregoing considerations, the committee respectfully recommends for the adoption of the committee report and that the proposed provincial ordinance number 2023-07 and 41 entitled an ordinance declaring the second week of November of every year as Ilonggo Nurse Week in the province of Iloilo be calendared for second reading on the next regular session. Your Honor, for committee report 10-2, I move for the adoption of the report. There's a motion to adopt. Any second the motion? Yes, Honorable Soliano, Tupa, Salcedo, Espinosa Diaz, Palabrica, Gonzalez, Tistura, and Javier. Committee report is hereby adopted. Further, Your Honor, I moved that the proposed provincial ordinance number 2023-07-41 be calendared for second reading in the next regular session. So moved. Any second the motion? Yes, unanimously seconded motion is approved. Sanggunian in Action. Inyo nabatian ang deliberasyon kag aksyon sa 76th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Pinaagi sa sininga programa, ginadala sa inyo ang tanan nga gintalakay para sa ihibalo sa mga pumuluyo sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Dapat makahibalo kamo sa mga balita, impormasyon, serbisyo kag dedikasyon sa mga katapo sang 14th SP. Upod kay Vice Governor Christine Tingtinggarin bilang presiding officer kag kabilugan nga provincial board ang mensahe, we act as one, we heal as one, and we shall recover as one. Balita halin sa Sanggunian, Elmalin Paredes Abordo reporting. Sanggunian in Action. Tubtub sa masunod nga simana, Sanggunian in Action. Madamo nga salamat Elmalin sa mapuslanon nga mga impormasyon para sa kasayuran sa mga pumuluyo sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Ako si Board Member Joan Basco Herminanda sa 1st District of Iloilo. Nag-aagdagid sa tanan-tanan nga tagpalamati kang Bombo Radio nga magpamati o kung mag-tune in sa Sanggunian in Action sa Bombo Radio kada Domingo nga adlaw. Mayong hapon gid Bert kag mayong hapon man sa mga nagapamati sang imo manami gid nga programa Sanggunian in Action sa Bombo Radio. To all the viewers and listeners of Sanggunian in Action in Bombo Radio, nag-aimbitar kita sa inyo sa pagpamati, sa pagtanaw sa Sanggunian in Action. And the Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo is headed by Vice Governor Tingtinggarin and siyempre members of the Sanggunian of the province of Iloilo. May layat nga hapon no, sa aton mga viewers and listeners kag nagatamyaw kita tig mayad-ayad nga hapon kaniyong tanan sa akan mga grupo sa Councilors League in the province of Iloilo, sa akan mga officers, aton mga municipal board designates
kag sa akan man mga kasimanwa dyan sa Banwa kag Santa Barbara. Sa inyo tanan, mayad-ayad gid nga hapon. Sanggunian in Action. Sa ngalan ni Vice Governor Christine Tingting Garin sa atong SP Secretary Attorney Raul Josico Jr., kabilugan nga tapos ang 14th Iloilo SP kag bugos nga puwersa sang Sanggunian in Action program. Diri na magatako ang ining edisyon sang aton programa, Sanggunian in Action. Mabatiad diri sa Bombo Radio tag sa Domingo, alauna sa hapon. Makita mabasahan sa Facebook page Sanggunian in Action. Sa padayon nga pagserbisyo sang 14th SP sa inyo, ini ang inyo alagad Bert Ladara nga nagapanumdom. We do not only heal as one but recover as one. Keep safe everyone. Sanggunian in Action. Inyo nabatian ng isa naman ka mabinungahon nga edisyon sang Sanggunian in Action. Padayon na lang ang inyong pagpamati sa sininga programa, Sanggunian in Action. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.